не строится до ротори? Да, согласен. Отлично. Fnatic vs Aristocracy. Нас и так будут смотреть чистые заставки. Да, я знаю. Так, ну я Так, подожди. посмотрел. Делаем ставки. У тебя надо звание с чопами. Давай запрогнозим. Ну, Fnatic. Понял, Боже, да. я такой просто ноль сейчас. Чел, я просто ноль в ставках. Так, а что поставим на аватарку? Да вообще похуй. Слышишь? Я ничего ставить не Поставь. буду. А не, у меня по идее там Даунич сидит. Да не, давай нормально поставим. М? М? Что поставим? Я деньги, наверное, какие-нибудь поставлю. Поставить? Сука. Что? У меня даун это стоит нахуй. Ты селфи? Типа скину? Ну да. Блядь, А я знаю, что я знаю, что я сделал. Что? У меня Я знаю, даун чё это стоит поставлю. нахуй. Боже, он такой забавный, оставь его, Так я ж говорю, я. он гений этой игры, я не знаю. А ты зашел ко мне на стрим? Нет, подожди. Зайди лайк поставь. Я поменяю пока название. То ебать с подписчиками играешь, пиздец. Играй с подписчиками, такой придурок. Ну, честно, такой Кто придурочный. там играет? Ну, еще нахватаю. Fnatic аристократ. Fnatic vs Да мне аристократ. похуй на тебя. Ой, блядь. Ой, сучка. Да ты выродок тупой. Похож, сейчас скажи, похож. Честно похож. А, Клянешься? ну хотя бы там ебать будет. Острый, ебать, в 11 играет. Ну, если мама еще поздно О, приедет. Ну что, где он не на больницу поехала? да? Да. А Дёня прям лежит там? Да, ну типа смотри, у него в чем тема? У него до 12 процедуры, да. Потом... Ночи? Не, до 12 утра и у него процедуры, потом он может ехать куда захочет, он будет ездить на работу, и в 10 ему обязательно уже надо быть там. А, ну так у него нормально. Угу. Ну, типа, я думал, что ему просто надо все время там тусоваться. Да, он тоже это Типа, это было бы очень тупо, это было бы прям нереально тупо. Но это было бы в стиле Беларуси, я тебе так скажу. Угу. Бля, я смотрю на это жирное лицо Джейви, и мне хочется, блядь, соснуть, это пиздец. Да. Да, бля, у него такое ебало довольно Лидзе. Такой же, как, блядь, у меня. Все, я запустил, короче. Запустил? ХЛТВ надо Я вот открыть. сейчас Да, скопирую название. Ну, скопирую именно название фнутов. я понял, о чем ты. Да мне похуй же! Да не надо вот так вот сейчас делать, не надо вот. Вот не надо, да? Можно, кстати, и ДС рекламить. Так автора, блядь, получить. Че я отойду? Кстати, так авто вообще пиздец, особенно в игре мертвый ебаный. Эши, эши. Ёбаный АСХР. Love me, oh, love me. Собирайте, чтоб не было шума этого ебаного на заднем фоне, это вообще поебу бабу нахуй своей. Love me, oh, love me. Эй, сучка. Обрежи меня как леденец. Эй. Алло. Обрежи меня как леденец. Ху-ху. Так, Саня, праздник футбола. Праздник футбола продолжается. Румыния забьет. Греция, Боссиния и Греция.
Герцеговина забьет. Обе забьете его? Надо бы поставить. Пока можно авангард посмотреть, слышишь? Макс. Что он написал? Да не, я тоже на самом деле не понимаю. Но мне просто типа не хочется в нее играть пока что, вообще как минимум. Это ты мне лайк поставил уже? Спасибо. Так. Слышишь, Макс? Пока давай этот посмотрим. Авангар. Ты запостил в MyBet стрим? Ну вот честно, как скажешь. Вот честно, если. Так. Ну да. Так, все. Запустил стрим fnatic vs Aristocracy. Так, бич. Все, я запостил. Ну, короче. Наша группа. Стой, подожди, а как мне вебку поставить, чтобы не мешала она? Макс тут? Так, мне надо тебя теперь найти. Как ты подписан на ютубе? Хакаге? Ты мне должен отображаться, но ты мне, блядь, не отображаешься никак. Или ты закончил стрим? Ел собаки, я Наруто Умазумаки. Это что за трек? Так, фильтр. Придурок. Просто такой придурок. Смотрим матч. Ты, кстати, до National составил. Ну так ты крутой парень или что? Да нафиг ты орешь, даун. Подожди, так пока не надо. Похуй, у нас 6-0 зрителей будет. Да, пока что постримить просто. Да, точняк, точняк. С вебкой. Так. Стой, а можно же как-то сделать, чтобы... А, нет, нельзя, да, на ютубе? Чтобы, типа, видно было... Да, точняк, точняк. Типа... О, блядь, такой-то... А, все, забей. Просто забей. Видно было... Да, точняк, точняк.
Какой у тебя предикшн? Да. Ну, нам на самом деле надо пару матчей постримить. У нас будет там 2-3 зрителя от силы. Хотя, может, на ESL ко мне зайдут. Как думаешь? Думаешь, на ESL уже зайдут ко мне? Придурок. Придурок. Димайс. Он его не видит? Ни хрена себе, я вам что, мать Тереза, что ли, тут ходить людей лечить? Не надо убивать людей, а не лечить их. Боже, они что, проиграют этим ложкам? Что за говно такое? Здорово, Гетик. Пока 3-0. Здорово. Здорово. Так, Боже, такая постанова, да? Вот эти вот авангард. зайти. Ты Вот ему сейчас админку уже дай. старт. Через 20 Опа, секунд. 10! Спасибо тебе большое за 50 рублей. Спасибо большое, брат. Был full вайп Все, Дискорда. ББ даун. Да, короче. На у нас я тут, на новый патч. ИСе. ИСе. Революция в Дискорде. Так, Реформа. Чем тебе помочь? Так, Реформа. какой твой Чем тебе макс помочь? предикшн Чем на этот помочь? матч, как думаешь, что Мне- произойдет вообще? Да, реально. Best of 3, да. Ну, да, кстати, аристократы — это пик, наверное, аристократов, потому что я помню, давно ставил, конечно, но это пик аристократов. Все, Макс, не высирай такой бред, пожалуйста. Это не смешно. Это не смешно, я тебе так скажу. Боже, GV опять своим лицом торгует. Все, давай смотреть. Какой? Не может быть такого. Блядь. Почему? Почему мне твой вообще канал не видит? Даже у меня, когда я на него подписан, чел. О, вот я нашел твой. Бля, и у меня сбросился это. Ты сидишь на этом сайте сейчас еще? Да? А так, блядь, ты мне просто скажи, я нахал тебя сам чекну. Сайбербэт, да, я вижу наивщик сайт. Ну, скорее всего, да. О, все, они начали. Все, тихо. ESL CSGO. Чел, просто открываешь HLTV лайв и потом нажимаешь, типа, перейти на Twitch. Все. ESL CSGO, да. Golden's got a nade as well. This could get Так, messy. ну, ближе, мне кажется, сейчас нормально так-то раздаст с этого хаешечки. Да, да я со звуком вообще сижу. Подожди, а как мне вебку лучше, блядь, поставить? О, так похер, я ее повыше вот так подниму. И все. Это жаришка, вот это тупо сейчас жаришка. Да не, типа я думаю, тут даже 2-0 на жесткой форме. Поляки что-то вообще ни о чем и зовут их никак. Вы опять ты херню несешь, не? А? Ну ты, я ж слышал, когда ты по интонации говоришь с рофлом, ну ты начал. Ой, GV. Здорово, да? Ты гонишь? Ты, блядь, гонишь? Какой лофмейстер? Ты несешь? Реально лоф? О, прикинь, у него еще, знаешь, типа не полный. И я такой, типа, смотрю чисто на бороду его. Что ли?
Ой. what we like to see here, especially hot off the win. at Посмотри на Malmo. Бролана, сколько ему лет? Not 16? looking to, you know, be called flukers, Harry. They want to Yeah. keep it up. And so far they are. 1-0, Aristocracy with the force, with the eco rather in the О, у меня second 5 round, waiting зрителей for уже. that third round buy after the initial bomb plant. Flush is trying to avoid the shot through the wood. Пока хорошо идешь. The getting close, just not going back into that one. It's going to be a B play once Бля, again. на From себя this T side, Rallen might just пролил. try and walk out A main. Слышишь? Look for a pick. He's actually in the hole. Нельзя пролил. Меня не слышно? A main is Brolin. Fnatic have pushed, so they should have some info. They should be aware. Бля, дядь, минус, слушай, реально, не ори так. Ну Surprising реально. to not see an early rotation off the back of this control taken by Brolin, but either way, Fnatic will have the numbers to retake if that plant does come through. Yeah, for Aristocracy, this is where, you know, these very, very slow creeping T-side defaults that we're so used to seeing do make a lot of sense, right? You're looking to get as much utility out from the Swedes' hands as you can. They've Max. expended most of it that was down here towards B. They've Вы just придурок. had to go for that push as that Molotov comes У in. меня перезагрузился стрим, чтобы ты понимал. У меня просто инет травмился. And Aristocracy are walking into a full-on stack. There's even a flank to ensure this round. D is not going to get too much further with Brolin coming in behind. Does come out upper, but Golden's going to hear this and will be able to finish him off with the SMG. All 5 kills coming out from those 2 MP9s. Чё, у меня просто стрим перезапустился, чтобы ты понимал. Я просто потерял всю аудиторию. Very nice round. And I mean, that time Чё такое? was so good, right? You could see Fnatic piecing it together on the A А? side. They take Brolin up in T-Con, they get that info, it's clear. He smokes off. Так, his блядь, у меня entrance. стрим Someone gets идет. flashed into pop as well. And by Почему that у меня point, стрим Fnatic go, well, приостановился? pop's Это clear, рофл? Ivy's clear, main's clear. Let's 5-stack B. And Aristocracy, well, they walk into the stack. Now it's a buy, though, and things can start to get interesting here for the T side. Yeah. Yeah, you'll see that Krieg meta in full swing. Obviously, that's Сколько been там one of the new просмотров? dramas, right? The pros taking it to О, it так recently, неплохо. requesting that Krieg. Бля, gets чуваки, чё у меня за бред? Почему, блядь, nerfed. трансляция Over here with приостановлена, Oak пишет? in main. Это, блядь, See смешно. Famus versus Krieg. It is the, well, one of the worst rifles in the game versus Чё, блядь, за what хуйня? many consider the best. Это, блядь, смешно, вы чё, дебилы? Again, Brolin, I'm loving the Блядь. confidence. He was an блядь, absolute даже не beast смешно. yesterday up against North. Fnatic Пиздец. 2-0ing that series Чё, мне, as чтоб well. ты понимал, у меня просто And so this is one of those YouTube, things блядь, where не I'm давал saying, почему-то I'm запустить curious how трансляцию, Fnatic чё, will блядь? play into these slow rounds from Aristocracy. Well, we're already seeing if you're giving Fnatic room to maneuver, they are going to take that, right? They had that deep main Чё, блядь, за control ебаная in хуйня? this round. They've actually moved Brolin out from main and they took control of Pop, albeit briefly. That Molotov pushes Brolin out. These smokes just getting set up from Aristocracy. They're likely going to go in. Yeah, there we go, around that 30-second mark to allow this play to come through. That all the smokes down on the bomb tray. Cribs and Brolin getting 2 kills apiece and getting a kill apiece, rather, 2 between them. Taz bought low, going to get finished off by Flusher there in through that smoke. And just 20 seconds left for Rallen and Manish to try and find anything in this round. And it looks like they're saving. They're backing out of this one. Yeah, these have been a weird few rounds so far from Aristocracy. You know, while they're defaulting, they're not really holding a lot of map control. So Fnatic are just kind of able to work out exactly where the push is coming in. Look at Golden. He pushed up from B ramp, and he is Любой флюша в смог дал. dropping Rallen after time. No money. Manice as well. And yeah, not only Aristocracy fighting after time instead of hiding in the T-spawn. You want those guns. You don't want to die after the round's over as a terrorist. But Всё, на сейв, поляки. given room again. Brolin pushing main, pushing pop. Golden. Ну, без Паши бицепса вообще никакущий, я тебе так скажу. Макс, ты тут? Алло. Придурок. So Fnatic are going to be free to take all this map control early on the CT side. If this continues, Aristocracy are going to have a very, very difficult job. Need to start spreading out a little bit more. Not now, though. Just pistols and back towards his B site, the old faithful. It's certainly old, but it's not too faithful, no. Right? I didn't mean for them. It's more of a swingers party down towards this B site. They're going to try and throw a man up into the boost with the D. That's Taz.
And this is the thing, Чё, like, last блядь, с season, Ютубом? we saw this, Это this смешно, very блядь, slow start что? play work nicely for the Poles back on Ютуб, track. ты, But I блядь, wonder if that was дебил? more the surprise factor, right? No one Блядь, really какой на anticipating Ютубе much. просто придурок, блядь, It wasn't enough to тупорылый. catch teams off guard. If you're Fnatic and you've done even a modicum of research, you know how Aristocracy like to play this. And, even if you Макс, haven't, Fnatic are just a very aggressive team. You've got можешь Golden зайти на at the мой helm, с right? телефона These стрим, guys пожалуйста? have, very much Чекнуть, там subscribed все to the нормально или Fnatic там такой style бред, of какой, play. мне кажется? It will just be this B commitment now from Chill. Aristocracy, trying to get past Flusher. Taz Deegan down one. They haven't cleared the man out in the site, but Taz is going to get him. Somehow, some way, Aristocracy have got this round close, and they will at least find the bomb plant. Whether or not they're going to get the round, we'll have to wait and see. It's only Mao's left standing, and that Molotov, very well placed by Brolin. Fnatic, even though they lose that site, У меня просто загрузка, да, какая-то? able to open it up with the Deeg, they will still get the round locked in at the end of the day. Все нормально? Very valuable to Aristocracy. As Какой it счет allows там? purchases on everyone in this round, right? Those two players dying after time could have been a real problem had you not got that bomb down. Блядь. So Блядь, как ты можешь сказать, что все нормально, когда, блядь, показывается 1-0? This utility from Fnatic is Блядь, continuing такой to come придурок. down to the best timings ever. That smoke from Golden Блядь, goes down on что that с front. ебаным Right, his three ОБСом Ts и try and come out, they back off Ютубом, towards блядь, они ramp, дебилы. and a rotate Чувак, у is меня pulled from просто, Fnatic. у меня Another просто с smoke нихера, and Aristocracy просто, just блядь, decide to run through it, тупое 'cause Smoke говно waiting мне a minute now. слетело, и, So блядь, не Spring может might as well нормально... take B, and it was only an eco. So, Это просто as you смешно. say, and Блядь, three players here on the Polish блядь, side yet такие to get a додики kill ебаные. as we head into round number 5. That has got to change. Manice is on the Блядь, это AWP такие now, ебланы просто. holding for that B Говно play. ебаного. Mao's flashed Говно, into the блядь. box halls as well. 12 просмотров, блядь. Ой, блядь. Ivy peak from T-Spawn. They're watching T-Main. Players above the pop dog. Roland just cleared that out and left, and now he's going to go look elsewhere. Fnatic, well, they've had a lot of room to move in these past few rounds. They can't afford to get too aggressive and walk into these setups from Aristocracy. Here's the thing, though. If you're Brolin and you've got so deep in main, you're already very, very content with this position. It's allowing everyone to push up across the map. He's even got JW nearby to trade. And he knows the odds are, right? Aristocracy, they've been holding like this every single round. If he commits any further, then he will be running into players. So he's just got as Бля, это far as he пиздец, knows у меня нахуй the нет. limits, the confines of this round allow him to go. Какого хуя, блядь? Чувак, у меня просто слетел инет. Я, блядь, все лагает, блядь. Pop dog control, but Taz is around Ебаный, this area, блядь, so that's definitely something they этот could look YouTube to grab нахуй and then maybe ебанский. move this one over towards this kind of A site. Maybe it's И, this блядь, A еще site скажите, что у меня сейчас... back У меня in на lane. канале If you идет get Brolin трансляция. being so aggressive, gets Diha. That smoke is followed up from JW because they haven't done a great job of whittling this Это utility пиздец. away from the CT side. YouTube And so это now, просто just 20 помойка seconds left, ебаная. this B play looking to come through. The bomb is the only man here, У меня however. сейчас нахуй сгорит, я 5 зрителей въебал на ровном And месте yeah, из этих this сынов. round's over. No matter how well Taz and Roland do. And they Бля, die просто immediately. шлюхи ебаные. This one not Это panning out просто the way пиздец. Aristocracy had planned. Мне пишут, что скоро стрим, блядь. Это просто пиздец, вы такие ебланы, блядь. And then there was supposed to be no commitment into B from the T's, and that's when Rallen and Diha walk in through main. They sell a bit of a fake, maybe they get a kill, burst yard, and you know. Бля, пиздец, я просто на ровном месте 5 челов въебал. Копаешь вообще? Finally comes down ramp and gets a plant, but the thing is, Блядь, спасибо нахуй. Сыны бляди. Again, coming up really, really well from for Fnatic. Completely sidelining those players moving in through. Вы же, блядь, не можете сделать качественный продукт? Can commit towards B because they've not lost any players on A. Чувак, у них просто 6... So another done deal, another one round for Fnatic and Aristocracy. Алло. Yeah. Still yet to really. У них 6-0 вообще закроют на изи? Not even getting into close positions, losing rounds to time. Алло. Best they've had is bomb plants on B and eco rounds. Да они 6-0, блядь, все, забей. Давай нахуй разговаривать. Manice did save that AWP, so we still have that coming into round number 6, but JW's donning his. Manice maybe wanted to speed things up, go for an early T-Con pick. Crims has gone up. Ooh. Oh, almost Manice.
Not quite getting that shot. JW with a chance now. He spots that. Чё, может зачем? Вот всем поставить лайк опять. There's a sandwich smoke down, but it won't stop Brolin. He's found two from the site. Да, Now я he's блядь, coming еще out давно as he gets his way to E-box. It's a 3-on-4. Fnatic with a rotate off. No one inside of B now. Taz walking through the smoke. Golden's ready for it. Maniz, he's making it work here, but he's still at the disadvantage. Needs to be able to find another pick with this AWP. Where Alan's trapped in Olaf right now, getting pinned by Golden. And Crims, oh, he gets shot through the smoke. That could soften up these targets and make Rallen a little more dangerous, and he's actually got time to rotate all the way around, go wherever he wants. Ivy, back to B. The world is his oyster. And he is heading down towards this Ivy position. Maniz trying to sell this B site play. That does leave him alone, albeit briefly. He's going to miss that shot onto Crims. This now gives a small window of opportunity for Rallen, though. It's only Golden on this A side of the map. If Maniz is able to find him from over... Боже, как же Голден разваливает. Could be an aristocracy round. Rallen's got to get this trade, and he will pick that up at least. 30 seconds left onto the AWP he goes. Both these players on the other side, they were very, very low for Fnatic. That AK might have done him a lot of favors here in the clutch. О, Неплохо. неплохо. Down, but already the rotations are in. He's getting shot from under the train, over the train. You name it, there's bullets coming in from that direction. У меня ж мог быть такой моник, видишь, какие у них? CT side showing no signs of slowing down. Yeah, I feel like he definitely could have had a better read on those rotations from Fnatic. Didn't seem too aware of the connector push when, you know, his teammate just threw smokes down B to fake a B play, and obviously Fnatic... Очень легко. На самом деле, как и все думали, типа, KF1 и 3. Самое очевидное вообще просто. It only makes sense for them to come back out the other side, but not aware. Жесть, как же Таза затроллили, боже мой. GV. О, легенда, легенда. 2014 год. Боже мой. Давай. Голден просто не щадит смоки. Тут же отмена Дучи. Дуча дубль. 3 в 2. Кстати, ситуация, я думал, мертвая для аристократов, но... Ну да, все-таки мертвая. Не, 2 в 1. Дуча сгорает. Все как НТ, брат, честно. Макс, я у тебя пропадаю? Ну, как ты пропадаешь, если ты, блядь, еле говоришь. А тебя сделаешь погромче, ты свой мирский голос начнешь вставлять. Кстати, Спарта уже забила. Ну, то, что я ставил на хоккей. When you've got players like that can just turn these rounds on their head, I see no reason to not just throw them into these bomb sites and have them open things up. These faster rounds have been looking good. They denied Fnatic a lot of map control early. And you can see Fnatic aren't looking as confident in things like that main aggression, that pop dog aggression anymore. They've fallen back a bit into these bomb sites as a result. Еще неделю назад, да, кто бы сказал, что такое могло произойти. So annoying here, just pushing up in the pop dog again, doing damage to Taz. One thing just made aware to me by Chaz Bunch Birchall is that Aristocracy have had 0 kills in this map so far. No man advantages at the start of the round. They need that orb to find these opening kills here if they want a chance to convert anything. Always playing at the disadvantage. That Ivy smoke gives room to get out. Molly for JW. Ooh, he's not going to commit with it. That could have kept them stuck in the sidelines. D has boosted up. He should be able to see JW on the site as he comes back in. And there's the kill. Finally, a pick coming in for Aristocracy. The first 5-on-4 they have had. What will they do with it? Походу, это первый раунд для аристократов. Нет, Крим сделает минус килл. Падуче. Есть информация по Тазу, но Минис прикрывает своего мейта. Кримза. Флюш убивает смог Минисца и тем же добивает раунд. Ситуация 2 в 2. Кстати, я думал, очень мертвая для аристократов. На самом деле, катка. Кстати, 7-1 это неплохой счет, но в плане они не поздно включились. Это вообще вполне камбэк. Чё нет?
Flusher's just stalling. That's all he wants to do. He's already shown his position. They know where he is. He's using It's a utility. BBM. Flush is buying time for Brolin to catch him in the back, and that's what he's done. Mal's getting picked up. It's up to Taz. So much experience on this player, but 36 HP, 1 on 2. The bomb in his favor, but Brolin's coming wide. He doesn't. 9 хп, да нет. Хотя... He's got time in his favor. Все, аристократы взяли раунд. Taz has got the wrap. It's not being covered, and that's the kill. That's the round. Не, дядь, не успеваешь. 7-1. На самом деле не очень все так плохо для Аристократии на первый момент покажется. Кстати, они же Макс. Они же эти лысые, вот этот фнатик, да, Кримс. Он же прям бреет вот такой бритвой, да, голову? Да? Я видел, ты знаешь, где в интервью этого из базы. Он, короче, типа показывал свой день, один день из жизни, и типа он его так с утра делал. Это забавно, ты хотел бы себе голову бить бритвой? Mal's early on over here at main, and that is Crims hitting the deck. So once again, Aristocracy taking the man advantage. Second opening kill that they've found in this game. Last time it was enough to convert a round win. Will that be the case once again? Неплохо, кстати, аристократы сейчас сделали вот... За ним же Минис погибает, первый идет с бомбы, зачем? Дучи делает размен по CV, а Маус тем временем убивает Голдена. Погибает. Плюш идет на сейф, ну все. Хотя тут можно вообще так немножко подагрессировать, да, вот чисто под фарм. Но мне кажется, сейчас умирает, да, все, умирает, да, Б. ББ чбыкается. And that'll be their second round. О, талисман. Талисман кого? Pieces starting to come together here, Harry. Took some Дучи. Took a few to warm up. Crucially as well, right? Maus breaks that silent streak that he's been on. He was 0-7, I think, heading into that round. So he finally has some impact here for Aristocracy, and it's a pretty big, impactful kill. Ну вот уже эко вроде 7-0 было. The opener in that round. Второй за ним, и все, сразу эко, юспы и 1 по 250 с флешкой. Хотя, казалось бы, мертвая ситуация для аристократов. Находит голову, ну, тут изи раунд, тут даже комментировать смысл. Golden getting picked up on B opens up this site, and Miniz is just going to double down. He's going to speed things right up into B. Flash out for Crims will get a couple of players blind, but one player's already out, and I don't think he's ready for that. Miniz almost catching that kill. Crims is going to be calling for recovery as get himself deep inside of B. 5-on-3 bomb. Раунд, ну или как минимум отдадут. На самом деле им надо минимум 3 гана сейвить. Минимум. Это вообще прям такая, и то это плохо. Ты, Макс, заметишь, что Маус на Ставра похож в будущем? Боже, чисто Ставр. Мы МК, вы не такие... Ой, это Фидос. Ты заметил? Тасс это Фидос. Пили. А это кто? Это Саня Фифа. JW, Дуча. О, неплохо, кстати, раздал. Но это ему не помогло, этому молодому кенту. If he does more damage, they could die to the bomb. They do. 2 more players falling down. He dinked Mouse to 35 HP, and then the bomb gets the kill. That's really nice. See, if JW shoots earlier there, maybe he dies and maybe they get away, but he just holds his line, holds down the, or holds patiently rather, and gets the damage later in the round. If you are watching this game and you want a round specifically broken down, you can use the hashtag on Twitter, #ClipItChad, and be sure to hashtag ESL Pro League as well. And Chad will break that down for you. Chad will get on the telestrator and he will show you what was right and what was wrong. It really is a public service that he is doing, and he's working for you. He's out here making that money. So take full advantage of it. Don't let Chad just walk away with the paycheck easily. Парни, всем привет. Сколько поставил на кого? Я ни на кого здесь не ставил. Это мой первый стрим за долгий перерыв в ставках. Поэтому я сейчас чисто пристреливаюсь. Я смотрю, кто как играет. Я знаю, что фнатик в последнем турнире показали себя очень хорошо. Но я не ставил пока что. Не то чтобы даже не рисковал, а просто так присматриваюсь. Присматриваюсь, в какой вообще форме команды.
Как-то так. Пацаны, кидайте лайков, пожалуйста, просто вам не сложно, мне приятно. Вообще очень приятно. 1-1. Да нет, тут голden все, да, легко. Я не знаю, что должен сейчас Маус сделать. Ну, хотя Ставр, не знаю. Ставр не такой тащил в МКале. Тут уже говорить про аристократов. О, боже, как же Голден читает этого. Понимаете, Голден даже не моргнул, понимаете, ему просто наплевать. Кися. Вот он целый человек, единое целое. И все, понимаете, ему просто смотрели этого. Кстати, очень важно было сейчас раунд забрать. Очень важно. Потому что, ну, типа, четвертый. То все плохо закончил. Чё? О, у них лег звук, и потом снова. Опять лег звук. Чё за бред? Tactical timeout for Aristocracy. Wondering if we're got the cash to see the AWP back in the hands of Manice. Макс, как ты думаешь, тренер по КСу должен уметь играть в КС? То есть, в принципе, ты на него годишься. В принципе, неплохо, да? Флюша, просто, ну, вот как вы... Просто бог этой игры. Бро, он как будто в школу за тетрадками пришел, хватил продавщицы. Так, ебать, Миниса не отпускают с его эмочкой заветной. Все, давай, раунд, быстрее, 9-3, мы все это знаем. На мульк, нет, все. Получил по шляпе. Все знают, все понимают. GV с пестикой его даже уже затроллил. Кстати, GV реально в хорошей форме. Я вчера матч видел. Он реально нормально настрелял. Надо чекнуть, что у них был за матч вчера. Может, знаешь, Макс, там паузы профессиональной команды делают, а у них вот вчера был какой-то турик, и они уже на новом турике. О, вот они Нарсов вчера закрыли. 2-0. И там GV вообще жестко раздавал, я видел. Но, блин, он потом обосрался, бро, впереди. Рядом. Although that doesn't really feel like a handicap with the positions he's been playing, basically T-spawn every round, pushing that pop dog, flanking ladder, getting inside T-Con with, you know, JW supporting him with that AWP. This time, obviously, no AWP for fnatic, as you say, but they've got pretty much everything else, and they've certainly got a 9-3 scoreline. Не, я не знаю, Фидос просто побрился и сидит за них, шпилит. Просто... Просто как ни в чем не бывало, понимаешь? Да, кстати, вот этот у тренера Мкала, да, который именно... Ну, реально годный челик. Ты видел, какой Герман гол положил? Боже, это такой шедевр. Понимаешь, это отдельное искусство. Уже вот реально, вот Бролон понимает, что он играет в помойку, и такой, блядь, скрип бы за... Go RC, go RC, go RC, go RC, really finding success. I mean, Virtus Pro, I saw that they've been doing some stuff as of late. А кто еще такие прически носит? Видишь у Ставра? Тут Аза реально охуенная прическа. And it's great that you've still got, you know, one of the golden gods in the picture in the form of Taz. О, нифига себе. Almost like my own golden statue of him. He's a 5-star man, Harry. He is a 5-star man. Ooh, don't drop. Как ты думаешь, Макс, слышишь? Кто сейчас топ-1 мира по КСу? Catches everyone out. Manice is on that order. GV? Нет, игрок.
worth noting for fnatic. That being said, hey, Макс. in this round, big profitable upgrade. Я думаю, вообще available. топ-1 мира игрок Like he именно. wanted to go fast out of T-Con, but the Molly В is смысле, down, блядь, and that типа will deny стрельбе him по Brolin. всему. Again, back to Не, this ну в good плане, ну вот position. кого бы ты назвал Still gonna топ-1? get flashed in. Именно игрока. Nice. Taz not getting blinded at all from that. There's a trade from Crims at least, but that's opened up something on A, and now only one player on this B site needs to do it all. Flusher, Molotov, Не down, знаю. they've already crossed right past it. Пацаны, напишите, кто для вас. Я не знаю. Diho will Ну, trade типа, one for я one особо не again. следил, но по мне, ну, Nice work, nice, you know, refragging so far on this T side. But ну, типа, реально сейчас только за его из таких имен, которые реально на устах, так сказать. He runs through that Molotov that was down in the side Джей. and gets bought to 12 points of health doing Он только so. один турик выстрелил, а потом он по мелочи He's стреляет. retrieved the AWP at least, so he's got that to fall ну back да. on. Diha spotted the one man О, inside of the site, GV the с other щитами. team playing for that post plant. Ralling getting that one kill, pretty massive considering he's on 12 Ой, points боже of мой, он health. такой Who шанс wins сейчас this fight? просрал. Diha or JW? Боже! JW, of course it Бать, это is. было жестко. Times ticked away Минис though, хорош. Manise up in heaven. Oh, it almost gets that kill. The nade's gonna find JW. Crims is on it, and Manise gets them both. Oh, a symphony of death from Manise as he Вкусненько, вкусненько, я тебе так скажу. The need to follow up, everything is there for Aristocracy, and they've snatched that round away from fnatic. Я только не могу понять, почему они потом не Duo контрили. as old as time itself, not able to get the job done there in that 2 versus 1. Yeah, and Aristocracy, well, this was a rough start, but they've turned it into what, you know, is looking like it's going to be a good half, a 9-6 potentially here with fnatic, having to force buy for the last 2 rounds. Боже, вот как They можно don't wanna придумать, play да? for, you know, potential Ник 10-5. They want all the Таз. rounds, Harry. And here at the Pro League, well, we are used to Таз. the rounds, but I Таз, don't know if this чел. one is live. Знаешь вообще? To be honest, it looks like it's definitely not, and we're going to get a quick restart going. And will fnatic reconsider that buy? Unlikely. Discord? He's already low, right? Getting Он reset. 1400 on some of these players. Крокодила? No reason to eco. You know, when Какого the reason крокодила? players on eco in this situation is next round. What are you going to have? A UMP with Kevlar and a smoke, like no big deal. You'd rather have 2 rounds of a pistol, А Саня or a как scout, or a прыгает? shotgun than a measly little. У него же UMP. нового то не сможет. Would you go to SMG on the CT side or on either half, Harry? But Ты ж думай, let's блядь, go with башка that. своей. MP9, MP9 Придурочный. yeah. best one, high fire rate, good damage, cheap price. Крокодил я, everything you can крокодил, use. So, крокодил я, as long as you're not крокодил. buying the P90, We saw that Cajun. yesterday, yeah. right? Shout out to you. Чё? As long as you're not buying the P90, I'm fine with it. I think even the buys Это are the этот. P90. At least it's cheap, right? So Лягушка, it's like, которая? And it's Это их символ, это их просто, ну не знаю, with the P90. I can just never типа, justify знаешь, вот using как it у for that французов reason. лягушка, It's так и у so них expensive, you get nothing понял. from it. It would be like if the CZ was $900, you know, you just wouldn't use it. I remember a few years Пацаны, ago, пока тут you know, матча нет, this team оформите in лайк, Maine пожалуйста, had это one очень guy важно. who just played SMG Это нереально only, and важно, they made блядь, a даже thread один on лайк Reddit, спасет and мне it was жизнь. about how, like, oh yeah, team should Ты же моя incorporate Спарта an пропусти SMG его, player блядь. to Чё за drop бред? over and play SMGs. You know, he Она was alright, проигрывает he was in 2-1. Maine, you know, he's not that bad. А если она He was победку? playing P90 I'll and take just that rushing, role. I'll basically. take that role. But, I'll be the SMG player. yeah, not too viable. Astralis, if you're ever looking for a professional Bison user, I don't want to say it's me, but you found your guy and it's me. So the offer's there, it's all on the table. Бля, я так хавать хочу, но я после этой карты похаваю. I never really got Прям, the блядь, myself. I так never хочу really хавать, got into that пацаны, game. я I don't like пацаны. two-side SMGs. Really? Yeah, you know, obviously they're great. Pros do it, but personally, you know, I like a Deagle. Me. I love the Mac 10. Even a sword off at times if you want to get spicy, Harry. Nothing like taking apart Лицом, да. a sword off. Ну, типа, реально. W style. Причем, знаешь, типа, We've got, если он реально не был изначально down in спортсменом, London, то это вообще... PC issues are going on for one of these players. Что? We're restarting something or other, and then we'll be back in. So not too long, Harry. Hopefully, only a couple of minutes before we get back into the end of this half. To recap, Не, я видел. Fnatic starting Я же рофлю. very, very well with a 7-0 lead. Aristocracy Как называется? starting to speed things up somewhat, Что have found написать? success from doing so, and they've found themselves 4 rounds off the Член. back.
Now Fnatic's money has been broken at 9-4 and puts us Ставки in a нет, very КС рандом realistic нахуй chance об of этом. ending this half with a 9-6 on И the сбор inside на trade. That's a ставки. pretty good idea, especially considering who you're up against. Алова.б, ты придурок? Ты вот просто придурок. One thing I am really scared for Но она is просто that T-side это. of Fnatic, Harry. They have just looked А где lethal. матч? Тебе пацан в чате написал, а где матч, а ты ему не... And that's something I think that Aristocracy are really Почти мы going to выстрел, Макс, struggle не with выстрел? heading into that CT half, you know, is just how aggressive Fnatic have looked. It goes both ways, right? Because Aristocracy have had time to prep. Нихуя не долбоёба. Being on the same page. Так давай с тобой в крокодила вдвоем. Down, but they need to make sure that you know everything is very Кра- smooth in terms of rotations, not leaving Крокодил. gaps open. Ген. Fnatic catches Крокодил timings they so онлайн. love to do. Нахуй этого Гену. I think back to Inferno. О, я вижу, нашел. А как мне тебя, типа, этот, эти... А, давай, let's go. Так, я зашел, что? Быстрая игра или приватная игра? Сейчас, пацаны, тут пауза, поэтому мы пока пошпилим, чтобы... Мне в ВК скинешь ссылочку? А у нас никакого там лишнего контента нету? А? О, все, поиск подходящей игры. А, тут уже началось, подожди. Ты, блядь, тупой, ты мне не ту ссылку скинул. Ты, блядь, не все скопировал. Not too much available Oh, for the sure. Fnatic CT side in this round. They've tried to cobble a Матч уже начался. into round 14. This is leaving them forcing till the end of the half if they lose this one. Охуенно, So яйцо. Aristocracy, you know, while it was a pretty grim start, while Fnatic just chain all those rounds together, Гусак. it's a real drought for the polls. Now, you know, you pick this one up, you've got Гусак. potential, a very, very good chance at going Что 6 ты to 9 рисуешь? at Ты the реально half. рисуешь или ты рофлишь? You're more than happy with that if you're Aristocracy. Crims over here with this scout, holding for the main aggression. Taz, if he drops down into the pop dog, he might get a bit of a nasty surprise. Two players here. Mouse tries to trade. And he will get Ты one, нарисовал but it's not уже? enough to open up the pop dog Что это, position. блядь? Denise is holding for Что это this за connector уёбище? rotation, but just Так, as he looks мой away, ответ — уёбище. Golden gets into position down in the connector. Я написал. He's let a man out from Ivy. No. Golden's gonna dig down Diha. And now Нет, стой, подожди. 2 versus 3. Я This was это, the chance слушай, for a 9-6 нахуй я half матч for стримлю. Aristocracy, and it's getting stolen away from them by Fnatic. А Now вот ты only начали one нормально side, шпилить. and Golden puts him down. The AWP. There we go. Can be retrieved. We heard it. We heard the switch. And Fnatic. Big round to pick up. A good round as well to pull in that double pop. Ты dog загадал? play. Very much the deciding factor in securing that one for Он the Swedes. что? We haven't really seen these T's go towards Pop Dog at all really in this map, so Fnatic, what a perfect round to put two in that position, something they've not done at all yet on the CT side, and Aristocracy not ready for that. Шестерка, And look at the money, мент, Harry. This is охранник. not how you want the end of the half to go for the polls. They had everything going for them. They had that 9-6 potential with a full buy in the previous. Что, блядь? Solo Плакса? AK and a bunch of pistols around it. JW's on that AWP, and he is so Ёбись. fast. D is dead. А, то есть Rolling меня jumps to the выбьет knees, правильно или he's нет? ahead of that Molotov, and 5 on Я 3 проебал. immediately. Aristocracy Я finding very little беда. value in this round. Mouse is just going to go down this ramp smoke. Just waiting in it. JW Как я угадал, блядь, on Ivy, put to 2 HP thanks to the Я grenade беда. coming through from Rallen, but it won't finish off the kill. Crims has even taken Pop Dog once Пожалуйста, again. на изображение вообще похуй. А как мне стартнуть, как мне дадут? А, типа я? Давай. Все, я выбрал. And that's the thing, Aristocracy, you're holding here. You're hoping that Fnatic go too aggressive, right? Get a bit overzealous, but they're just not going to. They're very, very content with the 5-on-3. They've got this limited bit of utility on the back of Taz. Flashbang's gone over, and with it, the main peak comes through. But Давай, угадай. Кем он был? Ты помнишь фильм? Изначально. На чем его бизнес вообще стоял? Ой, изи, блядь, тебе. Волк, блядь. Блядь, волк. Когда я дописал... Да я же для тебя... Ну, как реально, бро? Не, я могу бабки рисовать, типа, и там транзакции всякие.
for fnatic. They'll lock that one in. The CT Чё? side looks good from the Swedes. Can they keep Давай. these fantastic T sides that we've been seeing from them? Or are Aristocracy going to somehow manage to turn this one around? Obviously, it's their map pick. Блять, So опять? if they want a chance in this series, you feel like they've got to get it. Let's see if they will make that happen after a quick break. Злой качок? А чё тут с такой задержкой, блять? Чё, ебать? Я не верю. Какого хуя ебаные чехи такие? А что это ты рисуешь сверху? Быдло. Ебать, мне подсказка. Да. Быдло что? А что ты снизу написал, долбоёб? Ебало? Быдло ебало? Идиот? Придурок. Окурок. Придурок, окурок. Потом что дальше? Быдло по-другому. Как? Обезьяна? Животное. Бля, чуваки, чё это может быть? Просто взяли мне и начеркали. Да? Тварь. А, стой! Там же сверху. Упырь. Упырь. Боже, как ты тупой, блядь. Какой? Быдло! Бля, боже, ты такой тупой. Быдло, лицо, это упырь. Ты, блядь, какой ты тупой. Так, стой, окей. Бля, как я тебе объясню, я клацнул. Окей. Если еще можешь не писать, потому что я еще не писал. Ну, это тачка, ты понял, да? Это машина, это дорога. Понял? Упырь ты, блядь. Напиши, блядь. Вот. Чик, вот так вот, ебать. И даже да, это тачка. Чик. Ну посмотри, я ж не просто так сзади нее что... Блядь, упырь ты. Играем крокодила. Ну, это дым, ты тупой или что? Это дым. Ну, блядь, гадай быстрее 50 секунд. Вот, смотри, окей, чтобы было более понятно. Какой-то паровоз, это машина, я тебе говорю. Чувак, чтобы ты понимал, вот нормальное колесо, а вот колесо после того, как оно сделало какое-то действие, которое мне загадали. Да. Колесо обычное, видишь? И колесо после действия. Ну, бля, я тебе, бля, я не... Так ты отгадал, что ли? Нет, какое пробитое, стертое, ты не видишь? Еблан. Боже, такой ты, блядь. Что? Стертое колесо! Дрифт! Дорога, машина, дым сзади, я тебе даже Бля, пиздец сложно, нахуй, я ебал. Блядь, ты реально пиздёшься сейчас. Давай мне теперь. And I mean, just going straight into this second half, what do you even do if you're Aristocracy? You can force Давай. This is only going to delay your first buy round
and dig your hole deeper. That being said, Да у меня тоже убедит это рофл. Так, какой у меня сол? А, вот, все either вижу. you win this, and yeah, that's great. You turn the economy around, or your first buy round has AWPs. Instead, they're going to eco, which is also fine, but it means they probably won't even have an AWP in this entire map if Fnatic keep up these rounds. A bit hamstrung by the economy here, but that's what happens when you go down 11-4. Ку, здорово, царь великий. Fnatic walking up Ivy, and look at this stack from Aristocracy. Taz is watching it on A, but everyone else set towards B. And once Fnatic get this control, Taz has moved off as well, so this is really good timing for the... Это ЗП, 600 баксов ЗП, понял? Вот этот билет. Как это называется? But they should be watching this corner without a doubt. JW creeping through, Taz getting chased. He dinks Golden, but that is minimal damage at the end of the day. Flush is just trying to sell this B fake. I like that little smoke. We've been seeing Brolin use this. Вот что, как это называется просто. То, что на этом сайте. Все, я прям жестко лезу. Ну, пиши, пиши. Ты говори и пиши. Ты что ты пишешь? Сорта колесо ночные. Пиши, что хочешь, дядь, я тебе говорю. Хорош. Но я хорошо сейчас. Я хорошо сделал. Не, ну я потом нормально ж нарисовал. Я делал 400 баксов кассир, типа, ЗП. Ты выбирай слово только быстрее. 13-4, ну, Fnatic очень легко, на самом деле, закрывает. Давай. We need some like secret handshakes. Me and Rush have got a secret handshake. I have seen it. It's not a secret. Что это? Well, it's secret in that none of the viewers at home know it. Градус? Oh, let's keep it that way, Harry. 13-4. And this is the buy for Aristocracy, right? This is the only buy they're going to get if Fnatic keep things up. And already, 10 seconds in, no utility. They do get a kill, though. An advantage on this CT side. Я пишу, у меня не пишется. Алло. D is going to upgrade to the AK-47 as well. JW might just drop in because it is JW, but... I'm pretty sure so. Brolin and him were Да, я вижу. Я пишу острый или тупой угол. Да? Да, я такой спрашиваю, да? I don't know if that's infighting or if it's just banter between the Swedes. I think at 13-4 it's banter. It certainly feels like it. However, не мудрить. in this round they are sitting down. Flush has been bought though. Obviously, you've already highlighted this is that bonus round. Это слишком очевидно. Я думал, я написал угол. Так у меня, блядь, так сколько. Ну, нарисуй тёлку там, допустим, с форта. Так, стой, какой финиш? Ой, блядь. Окей, не, я другой слово. Давай, короче. Какой слово? А, вот, вижу. Так, слово у нас... А как это объяснить? Короче. А я знаю, как я ему объясню. But that's a round for Aristocracy, and we no longer have to sit around thinking, okay, they only get this one buy round. Now they're going to have everything. No AWP just yet, but at least actual utility behind these guns. And Fnatic, that was only a bonus. They had SMGs, remember, so now fully purchased up. 13-5. Brolin looking for entries on that A site. No one found on the cross. Popdog is empty. JW is now taking that control. Taz can't afford to stand up here, because then he becomes exposed to the Popdog. Чувак, подсказка. Да, это слово употребляется в футболе, я тебе подсказку. 7-0. And Brolin with a full house as well, 3-2 apiece. It's another round for Fnatic. It's feeling like the map is slipping through the fingers of Aristocracy. Нет, ну не может быть там такого. Как это называется, когда такой счет? Только адекватно. Ну так пиши, значит, придурок. Блядь, я не знаю, это как ребенку просто ебаного нахуй. Разгром. Давай без слова гром, блядь, да? Придурок. Ну ты, давай тогда без подсказок попробуем, давай.
At a critical moment in this game, he's helped take the man advantage, and no trades, no equalizers coming through just yet. Thankfully, Golden's relieved some of the pressure, but Manice now in those B halls. That's going to force fnatic toward this A site. And that's more players into this scoped rifle on Rarlan. Continuing to feed the beast that lurks in A. Crims, Golden, 2 versus 4. They've finally dealt with Rarlan, but it's at heavy cost. Crims now brought to his knees, 9 points of health. He's looking towards his IGL to try and make a play. And D has Deagle. Можно чистить? Looking crisp as ever. Yeah, Aristocracy at least looking like this round is going to be theirs. Я думаю, это лето. Hoping for. Я думаю, On лето. the plus side, when Crims dies, his score is going to be 13-37. So if he doesn't get any kills, then you know, Давай, давай. small positives to draw away. Стой, подожди, я не могу понять, что ты рисуешь. Ты постоянно 30 рисуешь seconds. чубзика. All he's doing is stalling this time out, so Aristocracy over-rotate and leave a site with only 1 player on. They've got 3 players, so Manice is sitting on the bomb train, but I don't see any way where Что, с чем это Aristocracy, связано? you know, lose О, стой, even a подожди. kill here, really. D is watching pop, Crims is coming through. All the timing, that's good. Всё, D easy. kicks back, Crims misses his 1 shot, and Aristocracy get a 6th round. They salvage something on the CT side. Нет, я понял, это из-за слова А. Ой, А, который вы... Это... Подожди. No bomb plant for fnatic, so those funds will start to diminish, but it's not the worst case scenario considering the scoreline. We may even have the AWP come out for Aristocracy soon. Oh, aggression from Rarlan. This is not something we're too used to seeing from Aristocracy, and that will just blindside JW. Those nades making quick work. That double nade stack shutting down the unarmored AWP, the glass cannon. And there it is, followed up through the smoke. Diha. It's a bomb. He needed to be the man to step up in this game. He's definitely the Ты дебил, я пишу это слово, и ты его пытаешься написать, тупой. And a lot of these rounds coming off the back of him. This one might be no exception to that rule. Не, тихо. Flusher not quite able to catch the timing Тихо, of that тихо. kill there. Will now try and back away. Rarlan's going back in for more. And they are the masters of Ivy. Немножко по-другому. Yeah, fnatic 2 on 5 now and completely split up. It's Давай all я тебе about just подсказку. winning your jewels at this point, but Да, знаешь, какую now they're подсказку? scoped in from connector on Flusher's position. Ты и есть контролер, блядь, только по-другому, еблан. Not a worry with them giving Вот up он the bomb as заяц, well. ебать, а это идет его чекать, мразь такая, ебаная лысая гнида. Кондуктор, идиот! Контролер. Контролер, Вася, это кассир-контролер есть, а это немножко по-другому. Кондуктор, инструктор, дядя, блядь. Это ты будущая профессия твоя, ебать, кондуктором. And it's a save. 20 seconds. If Crims doesn't hold double Ну я, кстати, нормально, да, объясняю. Ну рисую хорошо, как минимум. Fortnite. Rotations, but ultimately it will just be a 7th round with fnatic holding onto guns. I guess they don't want to eco next round, or they would rather at least have these 2 weapons. Не, короче, хуйня так стримить. Я не хочу так стримить это, блядь. Yeah, it's a good call. Fnatic, they're going to have 2 guns next round. Might even see everyone else just buy up so the money gets leveled out. Fortnite, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. 1, 7, что? Что за слово 9, 10, 11, 12, что это? As Fnatic's money comes to a close. Yeah, and this is where these saved rifles really do have to do a hell of a lot, right? You don't have them in this next round if you're Fnatic, so you're hoping that they can have some good results here, and they already have 2. Так, стой, подожди. Какие числа? He's at least alleviated the pressure, and my word, the pressure's off. 3 kills down at the ramp. This round's done. Crimson Flusher, they sure do make it interesting in the beginning. Неплохо, да. 1, 2, 3, 4, 5. Так, стой, подожди. Masterful down towards the B site, and now it feels like Всё, Aristocracy давай. finding their Бля. footing. So Ладно. the Polish squad, Я даже ничего не буду говорить больше. too little, too Окей. late. Yeah.
That's the one thing. All it takes is one big round from fnatic. All you need is one of those fast rounds from Brolin that we've seen him do so many times. However, certainly doesn't seem impossible now for Aristocracy to pull this one back. We're looking at silver linings. We're looking at the positivity from this. We're wanting a 3-map series here. Fnatic are playing. Я понял, только ты потом поймешь, что это важно было про ноги такие сделать. Unsure yet. They're above Короче. pop, with 3 coming out Ivy, it might even be an A-side split, but you're going to have a hard time crossing out a pop with a pistol and getting that bomb down. These Ivy players have got to find success, so... Блять, ебать, я убого нарисовал. Crimson Flushers come and join them from those halls. Now starting to move into position. Aristocracy re-smoking and rotating. Maniz is going to leave this B bomb site, so solo play for Mouse. That is exactly what Fnatic want. Понял? Это не очки. Я тебе сразу сказал. For this wrap. Now 2 more coming to join Fnatic in the halls. Это маска. Sells his Ivy Fate. Gets a bit of damage, but that's not enough, as now Fnatic are going to get a chance to walk into B. I say get a chance, it's all they've really got to do in this round, as Aristocracy have... Пиши, дебил, это слово. And here it is. Я ниндзя. Пошли погуляем. Пошли погуляем. Я рисовал маск. Ты такой типа, оп, это ниндзя. Ну типа он накачанный ниндзя, они жесткие такие, чик-чик. Brolin still in rotation, set up over towards Rap. JW just gonna miss the timing there to find Diha. And Brolin not in a position to deny this defuse. Aristocracy, 9th round solidified. Money made for Fnatic, though. They get what they wanted to out of that round. Hopefully now with everything, we can see a bit more from the Swedes, who have fallen quiet in these last few. Yeah, they've fallen quiet, but we have to remember the context of some of these rounds, right? It was just that one Ivy push play from Diha that got kills, and Fnatic saved guns. They've taken 2 ecos since. You know, it's been a while since we've had Fnatic with this kind of buy. And this is where you imagine that they should be just trying to close the game, pull out whatever they've got. Not one of these fast rounds where someone just runs through T-Con and hopes for the best. Oh, Taz, that's a great play, pushing ahead of the molly. And he's found 2, bodies dropping. 4, Taz almost with a 3rd, but the trade's imminent and instant. Fnatic in a 3-on-3. Blink and you miss it. JW's holding for the main push. Maniz is here with the AWP, but this is not the gun you want in this position, and it could be disaster. Brolin not ready for the close player, and this is where... If you're Fnatic, you would have loved to have had a player nearby to trade that. Maniz is able to drop the Molotov and just back out of danger. So he plucks the player in main from the round and secures a man advantage, and then just retreats back into his hidey hole. Aristocracy have been doing a really good job. Начинается на ске, да? Скеле... Fall off after getting a pick or you're gaining map control. Скелетон. It's a smart decision because JW has moved in with the bomb and Maniz should be able to... Скелетон слово? There's the kill. Bomb dropped and all the... Тупое слово. Ты в смысле скелет же, нет? Я ж написал слово скелет, а ты тварь... Now it's looking realistic. After that buy round... А какой ты тварь, ты вообще не обратил внимания. They are trying to run their T side, but they're getting disrupted by these aggressive plays. That's 2 rifle rounds now in a row for Taz and the boys, where they've forced early fights and found a 5-on-3 as a result. We had that Diha double kill down Ivy. We've had Taz push Pop Dog with 2 here. And so Fnatic, they're starting every rifle round with a disadvantage. While they are trading it and making it an immediate 3-on-3, you're just not being able to run the setup that you want to run. You're getting your default disrupted. Yeah, I would love to see, we've seen Maniz on that AWP playing over towards B at the start of a lot of these rounds, right? And then rotating over towards that A site as the clock ticks down a bit. I would love to see maybe from Fnatic as they approach this kind of area where they're into this situation where you can take these partial investments. I'd love to see just a pistol play with some armor, some utility, set piece into that A site and see if you can use the utility to close the gap between you and some Всё, я не могу, я не знаю, как объяснить еще. Алло. Aristocracy have had in play.
Because this B site has just been on lockdown, and I think a lot of that coming off the back of this AWP presence here. Diha trying to get into the pop dog will get shut down. This is looking like that fast play from fnatic. Kill comes through. Brolin securing the pretty decent foothold towards the A site, and now they can close this distance. They can close the gap and try and retrieve some of these dropped weapons. Manise over at the back of Old Bomb, a long way from this A site on the AWP, trying to find anything to get Aristocracy back in, and it smiles in with the first kill, traded by Brolin, but he's bought very low, and that allows Manise to nade him out of the round. JW hiding on this ladder, up on top of the green train now, looking for the man on the board. He's lined up the headshot. JW getting out of danger, and now it's only Rallen. He'll tap the bomb. JW not falling for it, but now he has, and oh no, Rallen wraps him. Is there enough time left for the defuse? I don't think there is. JW might have done it, and indeed he has. fnatic. An eco round wins on the bomb time, and name a more iconic duo. They did it yesterday, and even if you think back to Malmo, right, the way that they take that entire event is with the Brolin CZ down on ramp. They just seem so powerful in these pistol rounds, when they're playing fast, when they're playing ferocious, when they don't really have anything to lose. They look so deadly. I get some real old school vibes from that. Россия! And so now, map point for the Swedes, Aristocracy. This was looking so вот это очень интересно. Я не знаю, я смогу. rounds in a row to get this one to the wire, but it might all be for nothing. Taz, I think he's about to get flashed into the pop dog. He'll go through 2 players here, and that flashbang is fantastic. Taz capitalizing brilliantly. A huge advantage taken here for Aristocracy. No way to trade that if you're fnatic. You do not want to go down into the pop dog. Проститка. Что? Looking instead for some space over towards the Тихо, подожди. map. Manise here with that. Блять, хуйню нарисовал. Complicate matters though. Yeah, he should be able to get a guaranteed kill here if they don't smoke it off. That's a leg. Does he take the damage? Yes, he wants free damage, but he won't get a kill behind it. Luckily, there's a trade on the site. Brolin's still alive and kicking, but he's down to 17 after that AWP shot. Bomb getting planted for fnatic. No Molotov for that post-plant, but JW's grabbed an AWP and he's gone up above. Taz not ready for that re-peek, and it's a 2-on-2. fnatic might be able to close it out. There's that smoke for Brolin. Looking above it towards the connector. Such a great one-way. Rallen, no way to know. That nade is good. Brolin's dead. JW again having to clutch it out for fnatic. The bomb in his favor. An AWP on Rallen. It's the same setup, but this time on B. He's just going to stick the bomb. Getting it on the defuse. JW missed shot. Flashes out. Rallen's got it. Rallen's won the round. Sticking it in the smoke. 11 for Aristocracy. That was the only way he could have won that. Because it lets us talk about that peak down. Не, у него в руках это бумажка. If you remember, back at the Asia Это бумажка, блокнот. Ну что делает человек? Ладно, все, не буду больше, что, блядь, проебу нахуй, это выигрыш. Убийство. Фотограф, ебать. Приехал фотограф нарисовать. Милиция, я полиция писал, милиция написал, но это гений. Свидетельство. Чел, отгадать именно челика, который стоит с бумажкой, подсказка, блядь, последняя. Ебать, пока нарисовал почти этого повара, блядь, проститутка еще написал. Подарок. Подарок, реально, челик сдох, дайте вам тортик придет. Это следователь. Надо было меня нарисовать, и погнали на улицу погуляем. Oh, the flash in. Taz, he's going to get pop flash in again. Crims is here, ready, waiting. Wrong side, though. Looking into the wall, and Crims was ready for it. Finally, fnatic get ahead of that pop dog play that Aristocracy have just been running so consistently on the CT side. They needed to as well. They needed so consistently on the CT side. They needed to as well. They needed this pick with only 4 rounds separating these teams, and fnatic's money on the edge. One of these orbs, again, back on B. Manise waiting. Diha's with him as well. Only 2 players on the outer site right now, and
Crims is in the pop dog, players up in main as well. Flash is going over. Mouse has got to step up. He's had a rough game, and the Flash won't make his game any easier. Rala missing that AWP shot. He's down to 10. Does get the kill into Brolin. That's a huge frag. Can he stay alive any longer? No. It's a trade from the AWP up in main. Beniz, similar story, and it's just Diha left. This might be it. fnatic closing out Aristocracy's map. It was a long one, but they have shut it down. 16-11. Aristocracy, they at least make it close. They make it interesting, but it will not be their game to take away fnatic. A map up in the series with their pick coming up next is Overpass. There's a very good chance fnatic could be taking their second 2-0 of Group C. We're going to have to find out, though. We have Chad and James up on the desk in just a moment, so join us after the break for that, and then the second map. Олды тут? Для вас крутая новость крадется. Снимайте свою жизнь в прямом эфире за себя и за Сашку. И получайте подарки от зрителей за пупу и лупу. Просто откройте камеру в приложении ВКонтакте и выберите режим прямой эфир, пока сын маминой подруги еще не в курсе. Как тебе такое, Илон Маск? Почему мне говоришь, иди вон, я это буря, шторм моего моря. Я где-то забуя мне твоего поля, наедине с болью пою потихоньку, таким и запомнят останутся голоса. Меня спасает одна музыка, тебя спасает один музыкант. Сколько ни бросай, спасает музыка. Думаешь, знаешь меня, но это музыка. Моя музыка, меня спасает одна музыка. Что-то нарушает твой сон, голос за окном, будто знаком. Зло взяло опять недозвон, нагазован поздно мне зоны. Твой номер не определен, социофоб не беру, не знаком. Вроде не давал тебе повод, ревновать совсем не резон. Танцуй, даже если тут меня нет. Хочу в глазах твоих видеть праздник. Акулою движения опасны. Откуда их знать, гадит? Меня спасает одна музыка. Тебя спасает один музыкант. Сколько ни бросай, спасает музыка. Думаешь, знаешь меня, но это музыка. Это музыка, моя музыка. Меня спасает одна музыка. Видеть праздник, акулою движения опасны. Откуда их знать, гадит? Меня спасает одна музыка. Акулою движения спасает одна музыка. Акулою движения спасает одна музыка.
765. 765. Почему мне говоришь, иди вон, я это буря, шторм моего моря. Я где-то забуя мне твоего поля, наедине с болью пою потихоньку, таким и запомнят останутся голоса. Меня спасает одна музыка, тебя спасает один музыкант. Сколько ни бросай, спасает музыка. Думаешь, знаешь меня, но это музыка. Это музыка, моя музыка. Меня спасает одна музыка. Это музыка, моя музыка. Меня спасает одна музыка. Что-то нарушает твой сон, голос за окном, будто знаком. Зло взяло опять недозвон, наказован поздно мне зоны. Твой номер не определен, социофоб не беру, не знаком. Вроде не давал тебе повод, ревновать совсем не резон. Танцуй, даже если тут меня нет. Хочу в глазах твоих видеть праздник. Акулою движения опасны. Откуда их знать, гаджет? Меня спасает одна музыка. Музыкант, сколько ни бросай, спасает музыка. Думаешь, знаешь меня, но это музыка. Это музыка, моя музыка. Меня спасает одна музыка. Это музыка, моя музыка. Меня спасает одна музыка. Вокруг рандом твой ход. Ходи над землей. Ходи над землей, над землей. Смири судьбой или ползи наверх. К небу стремится любой человек. В манту чернозем, прогрызая дорог вперед. Тонкая грань, где воображение, где самообман. Кубик, стакан, мне нужен дубль, чтобы пацан повзрослел. Нужен рубль, чтобы лететь. Буст или буйство, бунт или просто каприз. Где же мой приз? Принц погибает, ведь нищий устроил сюрприз. Душа летает, а тело лишь тупо болит. Хотя по краю влетаю в мошпит, думая лишь об том, что у жизни слишком бешеный ритм. Несмотря на все, я и так одержим. Ходи над землей, вокруг рандом твой ход. Ходи над землей, вокруг рандом твой ход. Хаос внутри, мне так нужен контроль, но я не властен над самим собой. В поисках счастья нашел много боли. Мою в реке рассеченные брови, но это бока. Дорогу осилит идущий, даже когда она в облака. Плыву по течению словно эластика, зато грациозно и с пластикой, что не понравится ластикам. Ведь книга судьбы лишь фантастика. В руке мастика, на стене свастика, перечеркнув ее рукой мастера. Рукава в краске я постирал, руками в шрамах и пластырях. А кому-то в жизнь, но кому-то в крови. Не похуй на тех, кто забыл слово стих.
темноте, кто забыл слово стиль. Ходи, ходи над землей, вокруг города, твой ход. Ходи, ходи над землей, ходи, ходи над землей. У меня ни рубля, прости, далеко не мажор, простой пацан, но где-то нарвал тебе цветы. Я хочу видеть радость в твоих глазах, я романтик такой, иду к тебе, а в наушниках музыка орёт. Я романтик такой, несу букет, ты на лавке сидишь и меня ждешь. Видишь меня и с улыбкой бежишь меня обнимать. Ты сжимаешься покрепче, начинаешь целовать. Ты лишь в шортах и футболке, и, наверное, мерзнешь ты. Я сниму с себя толстовку, она теплая, держи. Среди старых домов во дворе, где много девок и пацанов, а ты близко так сидишь в свитшоте моем, хотя нафиг он и так тепло нам вдвоем. Среди старых домов во дворе, где много девок и пацанов, а ты близко так сидишь в свитшоте моем, хотя нафиг он и так тепло нам вдвоем. Среди старых домов во дворе, где много девок и пацанов, а ты близко так сидишь в свитшоте моем, хотя нафиг он и так тепло нам вдвоем. Я вдруг прижал тебя поближе, на телефоне включил песни. Кто-то сказал нам быть потише, но эта музыка чудесна. В мире порой мне нету места, например, когда ты не рядом. Помнишь, писал я в прошлой песне, меня так манят твои взгляды. Мрак домов, все жилых квартир, может здесь романтика живет, может здесь наш дивный новый мир, может в этом счастье мы найдем. Ну а все, что в прошлом, давай забудем. Уверен, точно там счастья нет, да и то, что было, уже не будет. Тогда вместе ловить момент среди старых домов во дворе, где много девок и пацанов, а ты близко так сидишь в свитшоте моем, хотя нафиг он и так тепло нам вдвоем. Среди старых домов во дворе, где много девок и пацанов, а ты близко так сидишь в свитшоте моем, хотя нафиг он и так тепло нам вдвоем. Среди старых домов во дворе, где много девок и пацанов, а ты близко так сидишь в свитшоте моем, хотя нафиг он и так тепло нам вдвоем.
Мой отец ушел, когда мне было только 5 месяцев. Я хотел повеситься, когда исполнилось 10. И моя мать сошла с ума, когда мне было 14. Почти все мои друзья сидят, как я смог выбраться. Мой отец ушел, когда мне было только 5 месяцев. Я хотел повеситься, когда исполнилось 10. И моя мать сошла с ума, когда мне было 14. Почти все мои друзья сидят, как я смог выбраться. Мысли намного глубже, чем просто деньги. Что вокруг меня, неужели я удобрение? Это не любовь, это просто трение. Творчество сильнее выгоды, мировоззрения. Быть против власти не значит быть против родины. Я люблю Россию за запах черной смородины. Не дам русофобам нажиться на моих взглядах. Я в золотистых полях и колосях, ляг со мной рядом. Мой отец ушел, когда мне было только 5 месяцев. Я хотел повеситься, когда исполнилось 10. И моя мать сошла с ума, когда мне было 14. Почти все мои друзья сидят, как я смог выбраться. Мой отец ушел, когда мне было только 5 месяцев. Я хотел повеситься, когда исполнилось 10. И моя мать сошла с ума, когда мне было 14. Почти все мои друзья сидят, как я смог выбраться. Выступаю в Тель-Авиве, я не могу поверить, я в себе уверен. Снова пахну лучшей парфюмерией. Как я попал сюда, кто открыл мне двери? Я меланхоличный холерик, утерянный среди материй. Я в полной комнате, но я совсем один. Вокруг меня модели, как с картин. Я не ищу среди них половин. Сердце как лед, бытие лабиринт. Мой отец ушел, когда мне было только 5 месяцев. Я хотел повеситься, когда исполнилось 10. И моя мать сошла с ума, когда мне было 14. Почти все мои друзья сидят, как я смог выбраться. Мой отец ушел, когда мне было только 5 месяцев. Я хотел повеситься, когда исполнилось 10. И моя мать сошла с ума, когда мне было 14. Почти все мои друзья сидят, как я смог выбраться. Выходи, Ваня, выходи. Выходи, Ваня, выходи. Давай кого-нибудь порежем, Ваня, выходи. Погнали, забухаем, эй, Ваня, выходи. Выходи, Ваня, выходи. Выходи, Ваня, выходи. Давай кого-нибудь порежем, Ваня, выходи. Погнали, забухаем, эй, Ваня, выходи. Ночные улицы, в руках вина бутылка. Страна сутулица, моя страна бутырка. Душа ребенка затасканная по рынкам. Женщина роняет слезы над куском цинка. Бинго, дизоморфин, король ринга. Я и мои братья дикие собаки динго. Нам даже не хватило в оружейнике на финку. Но с кнопки вылетает мастер поединков. Бррррра. Ты как Димон из бумера. Держи бочину, пока ты еще не умер, бля. Мы нигилисты прямо с улицы Аврора. Нам никто не дорог, ты на острие затвора. Не хочу увидеть 40, так что нахуй все переговоры. Осы жалят, не дожидаясь кульминации споров. Мой гардероб чернее ворона. Ты угадал, все по предварительному сговору. Никогда не стану понятым. Никогда не делал то, что делал ты. Никогда не стремился стать блатным. Никогда, слышишь, мне и так нормально. Нет, я еще не вышел. Выходи, Ваня, выходи. Выходи, Ваня, выходи. Давай кого-нибудь порежем, Ваня, выходи. Погнали, забухаем, эй, Ваня, выходи. Я потерял друзей, а значит не были друзьями. Собутыльники, таких приятелей, врагов не надо. Лучше промолчать, чем говорить цитатами. Просто разный путь, просто разными раскладами. Я потерял друзей, а значит не были друзьями. Собутыльники, таких приятелей, врагов